হ্যালো এভরিবডি, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল সন্দীপ চন্দ্র SVHS। আজকের এই ভিডিওতে থাকছে ক্লাস 12 সেমিস্টার 4 ওয়েস্ট বেঙ্গল কাউন্সিল অফ হায়ার সেকেন্ডারি এডুকেশন প্রকাশিত যে মডেল কোয়েশ্চেন পেপার রয়েছে তার সেট 3 এর সলভ। এখানে তোমরা প্রোজ, পোয়েট্রি, ড্রামা, গ্রামার এবং রাইটিং সমস্ত সলভ এখানে পাবে। এইরকম আরও কিন্তু টোটাল 8টা সেট এরকম রয়েছে। এছাড়াও কিছু কোয়েশ্চেন ব্যাংকের জন্য সাজেস্টিভ টাইপ কোয়েশ্চেন দেওয়া আছে, সেইগুলো যদি তোমরা পেতে চাও তোমরা আমার যে টেলিগ্রাম চ্যানেল আছে সেখানে যোগাযোগ করতে পারো। সেখান থেকে তোমরা এই সমস্ত তো যে কোয়েশ্চেন পেপারগুলো আছে তার PDF তোমরা পেয়ে যাবে। যারা সেটা করতে পারছো না তাদের জন্য আমি এখানে ভিডিও করে দিচ্ছি, তোমরা এই ভিডিওগুলোকে কমপ্লিট দেখো। ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই এটাকে একটা লাইক করো। চ্যানেলে নতুন এসে থাকলে চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করার সাথে সাথে পাশের বেল বাটনে প্রেস করো, যাতে করে পরবর্তীকালে এই ধরনের ভিডিওর লিঙ্ক তোমরা সরাসরি পেতে পারো। তো যেহেতু এটা অনেকটা লেন্দি আছে সেই জন্য আমি দ্রুততার সঙ্গে পড়ে যাচ্ছি, তোমরা শুনতে থাকো। How did Alice manage to see cupboards, bookshelves and jars while falling? Answer হচ্ছে Alice managed to see those objects because her fall was very slow. This gave her plenty of time to look around and wonder what was going to happen next. As she descended, she had the opportunity to inspect the well's sides and the items placed there. বিয়ের কোশ্চেন হচ্ছে why couldn't Alice go through the little door even though she had the key? Answer হচ্ছে although Alice had the golden key, she could not fit through the door. The door was only about 15 inches high. Alice was much too large to squeeze through, remarking that even if her head could fit, it would be useless without her shoulders. Next হচ্ছে whom did the king first consult to find the answers? Answer হচ্ছে the king first consulted the learned men of his kingdom to find answers to his 3 questions. Many wise scholars came to him, however, they gave different and conflicting answers. The Tsar was not satisfied with their opinions and decided to look for a wiser and more practical answer elsewhere. Next question, why did the wounded man want to kill the king? Answer হচ্ছে এখানে king বলতে জারকেই বুঝতে হবে। The wounded man wanted to kill the king because the Tsar had executed his brother and seized his property. This made him full of anger and hatred. He wanted to take revenge for the injustice done to his family. Therefore, he waited in ambush to attack the king when he was alone. Next question, what does the hawk mean when it says it rehearses in the sun in the hawk roosting? Answer হচ্ছে when the hawk says it rehearses in the sun, it means that even in rest or sleep it prepares for killing. The sun gives it energy and confidence. This shows that violence is natural to the hawk. Killing is not sudden, it is instinctive and well practiced. Next question, what does fire symbolize in the third quadrant of that time of the year? Sonnet 73. Answer, in the third quadrant, fire symbolizes the poet's life that is nearing its end. The fire is weak and lying on the ashes of youth. It shows old age, fading energy and approaching death. Life is slowly being consumed by time. Next question, how does the final couplet reinforce the poem's central message in that time of the year? Sonnet 73. Answer to the final couplet shows that awareness of death makes love stronger. Knowing that life is short, the beloved loves the poet more deeply. Thus, mortality increases the value of love and human attachment before inevitable separation. Next question, how does the poem reflect concern for future generation in the poem The Greenhouse Effect? Answer to the poem shows concern for future generation by describing a poorer and harsher world caused by climate change. Loss of fertile land, crowded cities and decaying buildings suggest that future people will suffer due to present human carelessness towards nature. Next question, এটা দেয়া আছে যেটা গ্রামার থেকে। The boy walked along the quiet hill road. He noticed the scent of wildflowers in the air. A sudden drizzle began making the path slippery. এটাকে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স করতে হবে। অ্যান্সার হচ্ছে as the boy walked along the quiet hill road, he noticed the scent of wildflowers in the air when a sudden drizzle began and made the path slippery. Next question হচ্ছে Bimala felt torn between her loyalty to her husband and the excitement of nationalist politics to which steered her imagination and challenged her values. Split করতে হবে দুটো simple sentence এ। Bimala
felt torn between her loyalty to her husband and the excitement of nationalist politics. The excitement of nationalist politics steered her imagination and challenged her values. নেক্সট কোয়েশ্চেন হচ্ছে 3 মার্কের সেকশন বি থেকে অ্যান্সার এনিওয়ান, এখান থেকে দেওয়া আছে ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস উইথ আর্টিকেল অ্যান্ড প্রিপোজিশন। আমরা এখানে ডাইরেক্ট অ্যান্সারগুলো রেখেছি। দেখো, দ্য মেয়র অ্যাড্রেসড এ press conference yesterday emphasizing the city's commitment to reducing traffic congestion. The city, he cited recent studies on urban planning and public transport efficiency to support new policies. Next হচ্ছে যেখানে fill in the blanks হচ্ছে Pip walked through the foggy streets of London thinking about আবার তারপরে আর একটা গ্যাপ আছে, the mysterious benefactor who had changed his life. He passed several shops with advertisements for new books and trinkets gleaming in the dim light. Next question হচ্ছে 5 মার্কের Riders to the Sea থেকে describe Moria's character and her response to the tragedies that befall her family in Riders to the Sea. Answer হচ্ছে Moria is the central character of Riders to the Sea. She is an old poor island woman who has lost her husband and 6 sons to the sea. Continuous suffering has made her sad, tired and fearful. At first, she resists fate and tries to stop Bertley from going to the sea. She believes the sea is cruel and merciless. After Bertley's death, Moria accepts her fate calmly. She realizes that the sea can take nothing more from her. Her sorrow turns into resignation and spiritual peace. Moria's response shows strength, dignity, and deep human endurance in the face of repeated tragedy. Next question হচ্ছে what role do superstition and religion play in Riders to the Sea? Answer হচ্ছে superstition and religion play an important role in Riders to the Sea. The island people strongly believe in signs, dreams and omens. Moria's vision of Michael riding the grey pony is a supernatural sign of Bartley's death. Such beliefs increase fear and tension. Religion gives the characters some comfort. They pray to God and use holy water for protection. Moria often speaks of God's will and fate. However, prayers cannot stop the sea. Religion helps them accept suffering, not escape it. Superstition shows fear of the unknown, while religion offers emotional strength. Both shape the lives and reactions of the characters. Next question হচ্ছে how does Lewis Carroll blend fantasy and reality in Down the Rabbit Hole? Answer হচ্ছে Carroll begins the story in a realistic setting. Alice sitting bored on a riverbank with her sister. He introduces fantasy slowly. First a rabbit speaks, which Alice thinks is natural. Then it uses a watch, which is pure fantasy. The rabbit hole acts as a bridge between the two worlds. Inside the hole, realistic items like orange marmalade and bookshelf exist alongside the impossible physics of a never-ending fall. By mixing these familiar objects with strange events, Carroll makes the fantasy world feel more vivid and believable. Next question হচ্ছে describe the role of the hermit in the story. The 3 questions. How does he guide the king towards true wisdom? Answer হচ্ছে the hermit plays the role of a spiritual guide in the story. He does not give direct answer to the king's questions. Instead, he teaches through actions and real experiences. By making the jar dig the soil, he teaches the value of the present moment. By helping the wounded man, he shows the importance of compassion. Finally, the hermit explains that the most important time is now. The most important person is the one before us, and the most important duty is to do him good. Thus, he leads the king to true wisdom through life lessons. Next question হচ্ছে explain the hawk's attitude towards life and death in the poem Hawk Roosting by Ted Hughes. How does it reflect natural order? Answer to the hawk treats life and death as ordinary facts. To it, killing is natural and necessary. Life has value only when it serves the hawk's survival. Death is not cruel, it is an allotment. The hawk feels no guilt or fear. This attitude reflects the natural order where strong creatures survive by killing the weak. Nature has no moral laws. Ted Hughes uses the hawk to show that life in nature is ruled by instinct and power. The hawk's calm acceptance of death reflects nature's harsh reality. Next question হচ্ছে explain how Shakespeare uses the imagery of seasons in Sonnet 73 to convey aging and mortality.
Answer. Shakespeare uses the imagery of seasons in Sonnet 73 to express aging and the nearness of death. He first compares himself to late autumn. The yellow leaves or few remaining leaves suggest old age. The bare branches show loss of strength and youth. Next, he uses the image of evening, twilight after sunset represent the closing stage of life, night stands for death. Finally, he compares life to a dying fire. The fire is weak and resting on ashes. This shows life slowly ending. Through these images, Shakespeare makes aging natural and touching. It makes love deeper and more meaningful. Next question হচ্ছে, what feelings does the poem greenhouse effect evoke in the reader regarding the nature and pollution? Answer to the poem Greenhouse Effect creates strong feelings of worry and sadness in the reader about nature and pollution. Carl Dennis shows how careless human actions damage the environment. Images of dust bowl, loss of fertile land, and polluted cities create fear about the future of the earth. The reader feels concern for nature, which is slowly being destroyed. The poem also creates a sense of guilt because humans are responsible for this destruction. At the same time, it evokes anxiety about how pollution will make life harder for future generations. The calm tone of the poem makes the danger feel more real. Overall, the poem makes the reader thoughtful and aware of the urgent need to protect nature from pollution. Next question আসছি আমরা প্যারাগ্রাফে urbanization and the loss of natural spaces. এই এসেটা আমরা অ্যান্সার লিখব urbanization means the growth of cities and towns. Due to rapid urban growth, large areas of forest are being cut down. This leads to deforestation and shrinking green belts. Wetlands, green belts, parks, wetlands, and open spaces are disappearing. As a result, pollution increases and natural habitats are destroyed. Many animals lost their homes, leading to biodiversity decline. Climate imbalance is another serious effect. Cities become hotter and suffer from irregular rainfall. The loss of natural spaces also affect mental health. People feel stressed due to lack of greenery and fresh air. Therefore, sustainable urban planning is necessary. Cities must grow while protecting nature. By balanced development can help protect the environment and improve the quality of urban life. Next হচ্ছে আবার একটা এসে আছে urban flooding in Indian metro cities. Answer. Urban flooding is a serious problem in many Indian metro cities. It occurs mainly due to heavy rainfall and poor drainage system. Unplanned urbanization blocks natural water channels. Encroachment of wetlands worsens the situation. The effect of urban flooding are severe. The roads get submerged, traffic stops, and daily life is disrupted. Property damage and loss of life may occur. Cities like Mumbai, Chennai, and Bengaluru often face such floods. To solve the problem, proper drainage systems are needed. Wetlands should be protected. Rainwater harvesting must be encouraged. Planned urban development is essential. In conclusion, urban flooding can be reduced through responsible planning and environmental awareness. এরপরে আমরা আসছি ব্লগ রাইটিং এ রাইট এ ব্লগ। ব্লগের টপিক হচ্ছে কমফোর্ট ভার্সেস ক্লাইমেট, দ্য কস্ট অফ মডার্ন লিভিং। কতগুলো পয়েন্ট দেওয়া আছে, সেই পয়েন্টগুলোর উপর বেস করে আমাদেরকে 75 ওয়ার্ডসের মধ্যে ব্লগ লিখতে হবে। হেডিং করতে হবে এরকমভাবে কমফোর্ট ভার্সেস ক্লাইমেট, দ্য কস্ট অফ মডার্ন লিভিং, রিটেন বাই, এখানে তোমার নাম লিখে দেবে। অ্যান্সারটা এইভাবে হবে, মডার্ন লাইফ ইজ ড্রাইভেন বাই search for comfort and convenience. People depend heavily on technology. Air conditioners, vehicles, and electrical devices make life easy. However, this comfort comes at a cost. Technological progress has caused environmental degradation. Overuse of electricity and vehicles increases carbon emissions. This leads to climate change and pollution. While we enjoy psychological comfort, nature suffers ecological discomfort. This creates a moral contradiction. We want an easy life, but we harm the planet at the same time. Therefore, sustainable living is necessary. Responsible consumption can reduce damage. Small steps can protect the environment and secure our future. Next, arekta ব্লগ আছে, সেটা হচ্ছে পোস্ট প্যান্ডেমিক ট্রাভেল ট্রেন্ডস, দ্য নিউ নর্মাল ইন ট্যুরিজম। এইটার উপরও পয়েন্ট কিছু দেওয়া আছে, এই আউটলাইনগুলোর উপর বেস করে আমরা লিখছি।
পোস্ট প্যান্ডেমিক ট্রাভেল ট্রেন্ড, প্যান্ডেমিক মানে যে করোনা সেইটা, ট্রাভেল ট্রেন্ড দ্য নিউ নর্মাল ইন ট্যুরিজম, ট্যুরিজম আফটার করোনা কীভাবে ডেভেলপ হয়েছে সেটা নিয়ে, রিটেন বাই দিয়ে তোমার নাম দিয়ে দেবে সেখানে। এরপর লেখা হবে ট্রাভেল হ্যাবিটস হ্যাভ চেঞ্জড আফটার দ্য প্যান্ডেমিক, ডোমেস্টিক ট্যুরিজম হ্যাজ ইনক্রিজড, পিপল prefer nearby places, hygiene and safety are now very important, nature destinations like hills and forests are popular, digital booking has grown rapidly, contactless technology is widely used in hotels, slow and sustainable travel is gaining popularity, tourists now choose responsible tourism, personalized travel experiences are in demand, health certificates and travel insurance have become essential, local economics are improving through tourism, thus the new normal in tourism focuses on safety, sustainability and meaningful travel experiences. Next আমরা আসছি ইমেল রাইটিং এ। প্রথম ইমেল হবে ইমেল টু দ্য ম্যানেজার অফ অ্যান ইলেকট্রনিক স্টোর রিপোর্টিং এ ম্যালফাংশনিং রেফ্রিজারেটর ডেলিভার টু ইয়োর হোম। একটা ফ্রিজ কিনেছো, সেটা গন্ডগোল করছে, তো এখানে কি কি কারণ আছে সেটা দেওয়া আছে। এরপর আমরা লিখবো টু কাকে উদ্দেশ্য করে লিখছো, ফ্রম কে লিখছে, বা ফ্রম আগে টু পরে, এটাও হতে পারে। সাবজেক্ট হচ্ছে কমপ্লেইন্ট রিগার্ডিং ম্যালফাংশনিং রেফ্রিজারেটর। Dear Sir Madam, I am writing to report a problem with a refrigerator delivered to my home. I purchased the refrigerator on 20th January 2026 from your store. The model name is First Cool 300-liter double door. Since the first day, the refrigerator has not been cooling properly. It also makes a strange loud noise. Because of this issue, food items are getting spoiled. I request you to kindly arrange an inspection at the earliest. If needed, please replace the product or refund the amount. I have attached a copy of the invoice and delivery details to your reference. For your reference, I hope for a quick response. Thanking you, yours sincerely দিয়ে তোমার নাম দেবে এবং তারপরে একটা কন্ট্যাক্ট নাম্বার দিয়ে দেবে। আর একটা ইমেল টু দ্য এক্সামিনেশন ইনচার্জ রিকোয়েস্টিং রিচেকিং অফ অ্যান্সার্স শিট। হয়তো তুমি যথাযথ নাম্বার পাওনি, মনে হচ্ছে কম পেয়েছো, তার জন্য কিভাবে তুমি ইমেল করবে সেটা লিখছো তুমি টু দিয়ে, যে এক্সাম এক্সেল ওয়েস্ট বেঙ্গল কাউন্সিল অফ হায়ার সেকেন্ডারি এডুকেশন একটা ইমেল আইডি দিয়ে দিলে, ফর্ম তোমারটা দিয়ে দিলে, দিয়ে এবারে সাবজেক্টের জায়গায় লিখছো রিকোয়েস্ট ফর রিচেকিং অফ অ্যান্সার শিটস। ডিয়ার স্যার ম্যাডাম, I am writing this email to request rechecking of my answer sheet. My name is Suborno Das, বা তোমার নামটা এখানে লিখবে। I am a student of class 12. My roll number is, roll number একটা দিয়ে দেবে, HS এর roll numberটা। I appeared for the higher secondary examination 2026. The subjects where বেঙ্গলি, ইংলিশ, ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বায়োলজি। এখানে তোমার নিজের মতো পছন্দের মতো তোমার যে সাবজেক্ট আছে সেই সাবজেক্ট দিয়ে দিতে পারো। I am not satisfied with the marks awarded to me. I expected higher marks in those subjects. I believe that some answers may not have been checked properly. Therefore, I kindly request you to arrange a rechecking of my answer sheets. I shall be grateful to you for your help. Thanking you, yours sincerely। এখানে তোমার নাম, তারপর ক্লাস 12 এবং রোল নাম্বার দেবে। এই ছিল আজকের ভিডিওর বিষয়বস্তু, যেখানে আমরা কাউন্সিল প্রকাশিত মডেল কোশ্চেন পেপারের সেট নাম্বার 3 কে সলভ করে দেখালাম। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই এটাকে একটা লাইক করো, চ্যানেলে নতুন এসে থাকলে চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করার সাথে সাথে পাশের বেল বাটনে প্রেস করো, যাতে করে পরবর্তীকালে এই ধরনের ভিডিওর লিঙ্ক তোমরা সরাসরি পেতে পারো। দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। টিল দেন, গুড বাই অ্যান্ড থ্যাংক ইউ।